You are listening, Voice of Ashoka, brought to you by Ashoka World School, fastest growing school in Kochi. Learners today, leaders tomorrow. As we might be driving cars and bikes today, but we still have a significant presence of bicycles in our daily life till today, and we haven't forgotten it. Similarly, there might be a huge transformation in media as television and OTT are a great development. We still are attached to radio, might term it as a nascent bandhu of older times. When we ask a question, how many days are there? 365 days a year? Yes. 7 days a week? Yes. Right answer. But there are many more added to the list nowadays. Father's Day, Mother's Day, etc. That's a tribute we show upon. Hence, for all the love on radio, here we celebrate Radio Day. Yes, we celebrate every year World Radio Day on 13th February with different themes. This year's theme is Yes to Radio, Yes to Trust. Hello and welcome to the Voice of Ashoka radio station. Learners today, leaders tomorrow. This is your favorite RJ Joel. With me, one more RJ, Haripriya. Hello everyone. Haripriya, tell us about today's program. Yeah, sure. We have got loads of news and gossip for today. Here comes the list. News, talk shows, request shows, budget reviews, comedy, instrument playing, and interviews. Wow, it is really great. Let's start without wasting our time. Updating ourselves every day is a good and never ending habit. We should always have this type of habit, which shows our awareness towards our society, towards our nation, and that is possible only when we are eager to find it. Now, here we have Advika for English news. Hi, my name is Advika Menon, and I'm in grade 3. Today's news headlines. International news. Putin and Biden to talk on Saturday. U.S. President Joe Biden warned Americans in Ukraine to leave the country immediately amid tensions between Moscow and Kiev, saying that sending U.S. troops for an evacuation would mean world war. American citizens should leave now, Biden said during an interview with NBC News. It's not like we're dealing with a terrorist organization. We're dealing with one of the largest armies in the world. It's a very different situation and things could go crazy quickly, he said according to NBC News. National news. As COVID eases grip in Delhi, more curbs may go next week. Officials warn against letting guard down. New Delhi. With new COVID-19 cases going below 1,000 and active cases below 5,000 in the city, the Delhi Disaster Management Authority is likely to meet next week to review the situation and decide on further easing the restrictions. The curbs recommended under Yellow Alert, Upgraded Response Action Plan to deal with the pandemic, are still in place in the capital. With the test positivity rate now under 2% and new cases hitting the lowest since December 30, officials feel there is a strong case for lifting more of the preventive curbs. Local news. Anganwadis in Kerala to reopen on Monday. Thiruvananthapuram. Anganwadis in Kerala will reopen from February 14th, said Minister for Health and Family Welfare, Veena George. The state government had earlier decided to resume classes for grades 1 to 9. The Department for Women and Child Development has also approved the resumptions of classes and crushes in kindergarten from Monday. Once the Anganwadis are open, the children can be properly fed nutritional food. Both parents and staff should take utmost care while preparing the children for the resumption of classes, said the minister.
myself from Advika's news. Thank you, Advika. Let's take a short break. We will be back soon. Stay tuned. As parents, you only want the best education for your child. At Ashoka World School, we're passionate about raising future leaders. Our enriched CBSE curriculum is second to none, with highly skilled teachers who understand and cater to each student's individual requirements. We're committed to the latest in educational technology. We have climate-controlled smart classrooms, a 3D design studio, media, STEM and space labs, and an after-school program for working parents, all located in the heart of Kochi City. If you want to simplify your life and equip your child with the best education, Ashoka World School is the perfect fit for you. Visit ashokaworldschool.com online to reimagine education with us. And let's make learning fun again. So you can join the Ashoka family. The school is currently accepting applications for the academic year 2022 to 2023. You can access more information by visiting the website www.ashokaworldschool.com or by calling us at 9633 756 333. Learners today, leaders tomorrow. You are listening to Voice of Ashoka Radio, brought to you by Ashoka World School. Learners today, leaders tomorrow. Taj Mahal is amazing. Munnar is amazing. Kerala, God's own country, is really amazing. But guess what? There are some facts which are also amazing. Let's get to know some amazing facts from Meenakshi. Hello everyone, I'm Meenakshi of Grade 8 and I'm going to present you some of the amazing facts. The sentence, the quick brown fox jumps over the lazy dog, uses every letter in the English language. Well, I don't think some of you knew it. The strongest muscle in the body is the tongue. Well, that's really fascinating. The name of all the continents end with the same letter that they start with. For example, Asia, the continent we live in. It is impossible to lick your elbow, and I bet 99% of people who read this will try to lick their elbow. People say bless you when you sneeze because when you sneeze, your heart stops for a millisecond. It is physically impossible for pigs to look up into the sky. This is the only food that doesn't spoil as honey. Well, that's actually really amazing. Wearing headphones for just an hour will increase the bacteria in your ear by 700 times. Well, everyone be careful. Most lipstick contains fish scales. Like fingerprints, everyone's tongue print is different. When the moon is directly overhead, you will weigh slightly less. Well, that's actually really extraordinary. Rhythm is the longest English word without a vowel. The Eiffel Tower can be 15 centimeters taller during the summer due to thermal expansion, meaning the iron heats up. The particles gain kinetic energy and takes up more space. People are more creative in the shower. When we take a warm shower, we experience an increased dopamine flow that makes us more creative. Creativity. Australia is wider than the moon. The moon sits at 3,400 kilometers in diameter, while Australia's diameter from east to west is almost 4,000 kilometers.
That's actually amazing. Well, I hope you all enjoyed the amazing facts. Thank you. Really wonderful, Meenakshi. Thank you. Playing football is a nationwide hobby. Playing different characters is the actor's or actress's hobby. But playing musical instruments is one of its kind. It's a special hobby. So here comes Advait with his piano. My name is Advait. Today I am going to play the song Coffin Dance. Superb! A soothing experience for the ears. Are you okay with the tune of IPL? Yeah, Indian Premier League. Yes, yes. As we have seen a diversification of cricket via IPL. Sports have been reintroduced in newer versions. Similarly, football is not different either. Let's welcome Joel and Joshua for ISL Talk. ഹായ് ഓൾ, എൻ്റെ പേര് ജോയൽ. ഞാൻ 11ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് ജോഷുവ. ഞാൻ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അശോക വേൾഡ് സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ISL പറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം ഫേവറേറ്റ് ടീമായ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. എത്രയോളം സീസണിൽ കാഴ്ചവെച്ച പെർഫോമൻസ് അല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? യെസ്, നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവാൻ വുക്കോമനോവിച്ച്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രഷ് പ്ലെയേഴ്സും ടാക്ടിക്സും അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാത്ത റിസൾട്ട് നല്ല പെർഫോമൻസും അവർക്ക് ഈ സീസണിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റിയത്. സോ നമ്മൾ നേരെ തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മെയിൻ സ്ക്വാഡിലോട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പർ പ്രതിശുഭം ഗിൽ. 11 മാച്ച് കളിക്കുകയും
9 ഗോളുകൾ മാത്രം കൺസീഡ് ചെയ്യുകയും 27 സേവ് അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള കളിക്കാരനാണ് പ്രതി ശുഭം ഗിൽ. ഇപ്രാവശ്യം ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗവിന് ചാൻസ് പ്രതി ശുഭം ഗില്ലിനാണ്. ഇദ്ദേഹം ഡിഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പറാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ജമ്പിങ്ങും നല്ല റീഫ്ലക്സസും ഉള്ള ഒരു ഗോൾ കീപ്പറാണ്. ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് ബാക്ക് സെക്ഷനിലോട്ട് വന്നു. ഹർമൻജോത് കബ്ര, ഇന്ത്യയുടെ ബെസ്റ്റ് റൈറ്റ് ബാക്ക്. 12 മാച്ച് കളിക്കുകയും 1 ഗോളും 1 അസിസ്റ്റും നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് 21 ക്ലിയറൻസും. ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര സ്പീഡി, നല്ല ക്രോസ് ഇടും, നല്ല ഫിസിക്കൽ ഉള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ സെന്റർ ബാക്ക് സെക്ഷനിലോട്ട് വരുന്നു. ഹോർമി പാം, യങ് ഇന്ത്യൻ സെന്റർ ബാക്ക്. 7 മാച്ച് കളിക്കുകയും 44 ക്ലിയറൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളിക്കാരനാണ് ഹോർമി പാം. ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആണ്, ഭയങ്കര സ്പീഡി ആയിട്ട് പ്ലെയേഴ്സിന്റെ ബോൾ എടുക്കും. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെന്റർ ബാക്കിലോട്ട് വന്നു. മാർക്കോ ലെസ്കോവിച്ച്, എ ക്രൊയേഷ്യൻ പെർഫെക്റ്റ് സെന്റർ ബാക്ക്. 12 മാച്ചുകൾ കളിക്കുകയും 60 ക്ലിയറൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രോയർ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടാക്കിള് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടന്നു പോകാൻ ഒരു പ്ലെയേഴ്സിനും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മ അടുത്ത പറയാൻ പോകും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് നിഷു കുമാർ, ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻഡർ. 9 മാച്ചുകൾ കളിക്കുകയും 1 ഗോളും 2 അസിസ്റ്റും നേടിയിട്ടുള്ള കളിക്കാരനാണ്. 13 ക്ലിയറൻസും 6 ഇന്റർസെപ്ഷനുമാണ് നിഷു കുമാർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഭയങ്കര സ്പീഡിയും നല്ല ക്രോസസ് സ്ട്രൈക്കർ ഇടുകയും ചെയ്യും. ആ ക്രോസ് അവർക്ക് നൈസായിട്ട് ഹെഡ് ചെയ്ത് ഗോൾ പോസ്റ്റിലോട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെൻട്രൽ മിഡ് സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ്, അവർ ഇന്ത്യൻ മെസൂട്ട് ഓസിൽ. 13 മാച്ചസ് കളിക്കുകയും 4 ഗോളുകൾ അടിക്കുകയും 2 അസിസ്റ്റും അതിനകത്തുനിന്ന് 12 ഇന്റർസെപ്ഷനും ചെയ്തിട്ടുള്ള കളിക്കാരനാണ് സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കർ പോലെയാണ്. ഭയങ്കര സ്കിൽഫുള്ളും നല്ല ക്രോസസും നല്ല പാസസും ഇട്ട് തരും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്, അവർ യങ് ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ ജീക്സൺ സിംഗ്. 13 മാച്ച് കളിക്കുകയും 1 ഗോൾ അടിക്കുകയും 1 അസിസ്റ്റും 16 ക്ലിയറൻസും 33 ഇന്റർസെപ്ഷനുമാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ജീക്സൺ സിംഗ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനോട് കളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഫിസിക്കലാണ്. മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ബോൾ പോയാൽ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്ട്രൈക്കേഴ്സിനോ അപ്പുറത്തുള്ള മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സിന് കൃത്യമായി പാസ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് മിഡ്ഫീൽഡർ പുട്ടിയ. 11 മാച്ച് കളിക്കുകയും 1 അസിസ്റ്റും 5 ക്ലിയറൻസും 13 ഇന്റർസെപ്ഷനുമാണ് ഈ സീസണിൽ പുട്ടിയ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഓപ്പോണന്റ് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ബോൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ല പാസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും നല്ല ലോങ് ത്രോ ബോൾസും ത്രൂ ബോളും കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെന്റർ മിഡ് അഡ്രിയൻ ലൂണ, എ യുറുഗ്വൈൻ പെർഫെക്റ്റ് സെന്റർ മിഡ്. 13 മാച്ചുകൾ കളിക്കുകയും 2 ഗോൾ അടിക്കുകയും 6 അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളിക്കാരനാണ് അഡ്രിയൻ ലൂണ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോൾ പ്ലെയറുടെ കൂട്ടാ. എപ്പോഴും അറ്റാക്കിംഗ് മൈൻഡായിട്ടും സ്ട്രൈക്കേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഗോൾ അടിക്കാനും കൃത്യമായി പാസ് ചെയ്യാനും നല്ലപോലെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മൈൻഡായിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ആണ് എഡ്രിയൻ ലൂണ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കറിലോട്ട് പോകുന്നു. ജോർജ് പെരേര ഡിയാസ്, അർജന്റീന ബെസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കർ. 13 മാച്ച് കളിക്കുകയും 4 ഗോൾ അടിക്കുകയും 1 അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളിക്കാരനാണ് ജോർജ് പെരേര ഡിയാസ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗോൾ പോസ്റ്റ് രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഫിസിക്കലും സ്ട്രെങ്തും സ്പീഡിയും ആൻഡ് എക്സാക്ട്ലി കൂൾ സ്ട്രൈക്കർ. അൽവാരോ വാസ്കസ്, ആൻഡ് വണ്ടർഫുൾ സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കർ. 13 മാച്ച് കളിക്കുകയും 5 ഗോൾ അടിക്കുകയും 1 അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളിക്കാരനാണ് അൽവാരോ വാസ്കസ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാർഗറ്റ് മാൻ എന്ന രീതിയിലാണ്. അദ്ദേഹം ഏത് സ്ഥലത്തു നിന്നും ഏത് സ്പോട്ടിൽ നിന്നും ഏത് കാലിൽ നിന്നും കൃത്യമായിട്ട് പുറത്തുനിന്നും അകത്തുനിന്നും ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൃത്യമായ ഒരു താരം. നമുക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പോയിന്റ് ടേബിളെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ? തീർച്ചയായും. KBFCന്റെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പോയിന്റ് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 13 മാച്ച് കഴിഞ്ഞ KBFC ഇപ്പോൾ 2ാം സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് അവർ 6 മാച്ച് ജയിക്കുകയും 5 ഡ്രോയുമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് 2 ലോസും ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് 2ാമത്തെ മാച്ച് തോക്കാൻ കാരണം? ജോയലിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബംഗളൂരുമായിട്ടുള്ള മാച്ചിന് മുമ്പ് ഇവർക്ക് വേറെ 2 മാച്ചുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് മുംബൈ FC, പിന്നെ ATK മോഹൻ ബഗാൻ. ബട്ട് ആ 2 മാച്ച് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഡ്യൂ ടു കൊറോണ പ്രോബ്ലംസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മുംബൈ ആയിട്ടുള്ള മാച്ചിന് മുമ്പ് പ്ലെയേഴ്സിനായാലും ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഇറക്കാണ്ട് അവരെ ലോക്ക്ഡൌൺ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ നിർത്തിവെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മാനേജറുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അവർക്ക് ആകെ അവരുടെ കോച്ചുമായിട്ട് ഒരു 3 ദിവസത്തിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർ അത്രയും വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടല്ല
അവരന്ന് ആ ബംഗളൂരു മാച്ചിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അത് അവരുടെ കോച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ ആയിരുന്നു, ബട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അടുത്ത മാച്ചിൽ തിരിച്ചു വരുമെന്ന്. ബട്ട് അത് കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളെ അവർ തകർത്തത്. ഇനി നമുക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസിനെ പറ്റി പറയാം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ ഫെബ്രുവരി തന്നെ ഒരു 6 മാച്ചുകളോളം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് 4 മാച്ചുകൾ ജയിച്ചാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്തായാലും സെമി ഫൈനലിൽ ക്വാളിഫൈ ആവും. പകരം അവർക്കൊരു ഷീൽഡ് വിന്നിങ്ങും കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മൊത്തം 6 മാച്ചുകളെങ്കിലും ജയിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കണം. ഇനി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ആരാണ്? ജംഷഡ്പൂർ FC. ജംഷഡ്പൂർ എഫ്സിന്റെ മെയിൻ കീ പ്ലെയേഴ്സ് ആരൊക്കെ? ഫോർവേഡില് ജോർഡൻ മുറെ, ചീമ ആൻഡ് ഗ്രെഗ് സ്റ്റീവേർട്ട്. ഗ്രെഗ് സ്റ്റീവേർട്ട് ആണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ഹോൾ പ്ലെയർ. ഇവർക്ക് നല്ല അസിസ്റ്റും പാസൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ചീമയും ജോർഡൻ മുറെ ആർ ബെസ്റ്റ് ഫിനിഷേഴ്സ്. പിന്നെ മിഡിൽ അലക്സാണ്ടർ ലെമാർ, അവരും പുള്ളിക്കാരും നല്ല പാസസും ഗ്രെഗിന് കൊടുക്കും. ഗ്രെഗ് ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും. പിന്നെ ഡിഫൻസില് മദല്, മെയിൻ വാൾ, പീറ്റർ ഹാർട്ട്ലി ആൻഡ് എലിസാബിയ. ഇവരാണ് ഡിഫൻസിലെ മെയിൻ വാൾ. ആൻഡ് ഗോൾ കീപ്പർ TP രഹ്നേഷ്. പീറ്റർ ഹാർട്ട്ലി കഴിഞ്ഞ മാച്ചുകളിൽ സസ്പെൻഷനായ പീറ്റർ ഹാർട്ട്ലി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മാച്ചിൽ സസ്പെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നെന്ന് കേട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും പീറ്റർ ഹാർട്ട്ലിന്റെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഡിഫൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മെയിൻ കീ പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജംഷഡ്പൂരിന്റെ കീ പ്ലെയേഴ്സിന് തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കീ പ്ലെയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? സ്ട്രൈക്കിങ്ങില് പെരേര ഡയസും അൽവറോ വാസ്കസിനും രണ്ടുപേർക്കും 9 ഗോളുടെ കോംബോ ആണ്. വാസ്കസിന് 5 ഗോൾസ്, ഡയസിന് 4 ഗോൾസ്. ഇനി മിഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ലൂണ ആൻഡ് സഹാൽ. ലൂണ 6 അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് 2 ഗോൾസ് ആൻഡ് സഹാൽ 4 ഗോൾസ് ആൻഡ് 0 അസിസ്റ്റ്. പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരും നടത്തുന്ന കോംബോ ആണ് ഇവരുടെ കേരളത്തിന്റെ അറ്റാക്കിൽ നടക്കുന്നത്. ഇനി ഡിഫൻസിലോട്ട് വരുന്ന ഓർമിപ്പാമ, മാർക്കോ ലെസ്കോവിച്ച്, ഇവർ രണ്ടുപേരും കോംബോ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടീമിനും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജംഷഡ്പൂരിന്റെ മാച്ചിന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? കേരള 2 ജംഷഡ്പൂർ 1. എന്റെ ഒപ്പീനിയനിൽ ജംഷഡ്പൂർ 2 കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 2 എന്ന് തന്നെയാണ്. സോ ഇനി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ സീസൺ ജയിക്കാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ജോയൽ ആൻഡ് ജോഷുവ. Cool. I enjoyed the discussion a lot. A really good discussion took place. Thank you, Joel and Joshua. India is a country which has its own speciality in every corner of it. Let's know what's going on majorly in North, East, West, and South in our daily news segment by Adil in Malayalam. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ആദിൽ. ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ. പ്രാദേശിക വാർത്ത. ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ കുരങ്ങുപനി വയനാട് തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ദേശീയ വാർത്ത. സ്കൂൾ ബാൻഡുകൾ പതിവായി വാദ്യമേളം നടത്തും. വിദേശ വാർത്ത. ഫ്രാൻസിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഉച്ചകോടിയെ പ്രധാനമന്ത്രി വെർച്വലായി അഭിസംബോധന ചെയ്യും. Thank you, Adil, for updating us. Let's take a small break. Hi, this is Anjali. My son is studying in Ashoka World School, Cochin. It is a CBSE school. I can say a modern, innovative CBSE school with all the latest elements needed for today's generation. I wanted my son to learn CBSE syllabus from this year. He's in grade 6, coming from an IB curriculum. Actually, he's not so good at Malayalam and Hindi. So I was searching for a CBSE school where he could adjust through this transition. Through this transition of changing the curriculum. When I visited the school for the first time, I found the principal very approachable and the supporting staffs who listened well to my concerns. They assured me of full support from the school. So far, the teachers are really good and children understand what's happening in the class. My son is getting on really well. So you
can join the Ashoka family. The school is currently accepting applications for the academic year 2022 to 2023. You can access more information by visiting the website www.ashokaworldschool.com or by calling us at 9633 756 333. Learn us today, lead us tomorrow. You are listening to Voice of Ashoka Radio, brought to you by Ashoka World School. Learn us today, lead us tomorrow. Now it is news time. So you will hear updates about sports and cinema in English from Srihari. Good morning. Today's sports news. $1 million menu expect lesser known crickets to strike rich in the IPL auction. Rohit and company aim for a clean swipe. Blasters pay the penalty for a sloppy performance. GFC scored twice through sport kicks in their 3-0 win. In today's entertainment news, Indian films are nominated for Oscar Award. And India beat England to lift ICC U19 World Cup for record 15 times. RCB will definitely target Ishan Kishan in IPL 2022 auction. IPL 2022, Wasim Jaffer stepped down as Punjab's batting coach. Thank you very much, Sri Hari, for the news update. It is time for a short break. Stay tuned. Hi, I am Sony John Thomas, father of Steve Jones, grade 1. About Ashoka World School, what the best as a father which I done for my son for last 6.5 years, that is, I sent him to Ashoka World School. ഹാപ്പിയാണ് ആ സ്കൂള് മൊത്തത്തിൽ. സ്കൂളിലെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫുകൾ എല്ലാവരും എന്ത് കെയറിങ് ആണ് കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ. അതിനകത്തൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു കാപ്പട്യവും ഇല്ല. ഞാൻ 2 മാസമായി മേളിലായിട്ട് എൻ്റെ മോനെ എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നു, ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു. അപ്പം അവരുടെ ചിരിയും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അവരുടെ കുട്ടി വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ കുട്ടികളുള്ള സംസാര രീതികളും എല്ലാം സെയിമാണ്. അതിനകത്തൊരു മാറ്റമില്ല. അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ്. ചിലരൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യും, പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ആക്ഷൻ അല്ല, ഒരു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സ്നേഹം തന്നെ ഓരോ കുട്ടികളോടും. അത് സന്തോഷമാണ്, നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. എല്ലാ പേരൻസും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു വാചോടിക്കാരനാണ്, ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഐ എം റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് everything which you done for my son. So you can join the Ashoka family. The school is currently accepting applications for the academic year 2022 to 2023. You can access more information by visiting the website www.ashokaworldschool.com or by calling us at 9633 756 333. Learn us today, lead us tomorrow. Welcome back. You are listening to Voice of Ashoka. Learners today, leaders tomorrow. An apple a day keeps the doctor away. Yes, it is a commonly heard thing. And similarly, a day without laughter is a day wasted. So let's keep our day charming with a dose of laughter on your way. Let's hear it for Nikhil.
Hello everyone, I am Nikhil from class 8. Today I am going to present you some jokes. So the first one is, Dad, could you give me 1,000 rupees? No. Do you think money grows on tree? What is money made of? Paper. And where does paper come from? Hey bro, my stomach is paining. That's because your stomach is empty. Oh, now I understand why you always say headache. Can you swim? No. Dog is better than you because it swim. Can you swim? Yes. Then what's the difference between you and dog? Dude, I lost my checkbook. Oh my god, that's dangerous, bro. Anyone can sign your signature. Don't worry, bro. I am not a fool. I have already signed all checks myself. Bro, I ate a rat accidentally. Oh my god, it's going to eat everything inside you. Nothing to worry, bro. I ate rat poison too. Bro, let's go and study in an aeroplane. Why, bro? So we can get higher education. Thank you. These jokes were awesome. We really enjoyed it, Nikhil. Thank you. You are listening, Voice of Ashoka, brought to you by Ashoka World School, fastest growing school in Kochi. Learners today, leaders tomorrow. Freedom is a precious gift of our freedom fighters. The 75th anniversary of India's independence will be celebrated as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrates the glorious history of Indian people, culture, and achievements. Now let's know more about this from Alina. सुप्रभात सभी, मैं अलीना आप सबके साथ फ्रीडम मार्च नामक पदयात्रा के बारे में बताने वाली हूँ। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 75 सप्ताह पूर्व आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू होने जा रहा है। पूरे देश में यह महोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए हर राज्य ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम सभी जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 2020 में नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने के पर प्रधानमंत्री मोदी ने साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर की। सोमवार को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 75 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी कर ली है। अब इस महोत्सव की रूपरेखा तय करने के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन समिति बनाई गई है। 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी का 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 75वीं वर्षगांठ से एक साल पहले ही यानी 15 अगस्त 2021 से इन कार्यक्रमों को शुरुआत की जाएगी, जिसमें देश की आत्मीय भावना के उत्सव दिखाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इनमें संगीत, नृत्य, प्रवचन, प्रस्तावना पठन,
प्रत्येक पंक्ति देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न भाषाओं में शामिल है। युवा शक्ति को भारत के भविष्य के रूप में दिखाते हुए गायकवृंद में 75 स्वर के साथ साथ 75 नर्तक होंगे। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेंगे। दांडी मार्च की तर्ज पर इस कार्यक्रम की शुरुआत फ्रीडम मार्च नामक पदयात्रा से की जाएगी। यह यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी तक जाएगी। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी सहित 80 स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था। इसी बात को ध्यान में रखकर इस फ्रीडम मार्च में भी 80 पदयात्रियों को शामिल किया गया है। 241 मील की यह यात्रा 25 दिन में 5 अप्रैल को समाप्त होगी। दांडी के रास्ते में विभिन्न समूहों के लोग पदयात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा के पहले चरण का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कर रहे हैं। इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता जैसे गिरिराज सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, सांसद देवू सिंह चौहान, विधायक अर्जुन सिंह चौहान भी शामिल हुए हैं। It is really an initiative of the central government of India to commemorate 75 years of India's independence. Thank you, Alina. It's news time. We have Juggle for sports and entertainment updates. നമസ്കാരം. പ്രധാന സിനിമ കായിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ജുഗൽ കൃഷ്ണൻ. ശക്തിമാൻ സിനിമ വരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ ഹീറോ പരമ്പരയായ ശക്തിമാൻ അവലംബമാക്കി ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ഒരുക്കാൻ സോണി പിക്ചേഴ്സ് ഒരുങ്ങുന്നു. ജെയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രമായ നോ ടൈം ടു ഡൈ പ്രൈം വീഡിയോയിൽ മലയാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ജുറാസിക് പാർക്ക് ജൂൺ 10 തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു. കായിക വാർത്തകൾ. ഇന്ത്യൻ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് മൂന്നാം ഏകദിനം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30. പ്രൈം വോളിബോൾ 3-1 താരകരും മലയാളികൾ. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് പോയിന്റ് ലീഡർ. ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. നമസ്കാരം. You are listening to Voice of Ashoka Radio, brought to you by Ashoka World School. Learn us today, lead us tomorrow. Now, we have an interesting segment. Can you all guess? Yeah, you are right. It's our helping hands. Now we have a caller on the line. Hello? Who is this? Hello, this is Zaina. I'm glad you asked, Zaina. How can I help? What should I do in order to become an ideal student? Definitely. I will help you without a doubt. The solution is here. Hope it will help you. Thank you for calling. Thank you. Amazing Sanskrit verse once, which spoke about the 5 qualities that a student must have. In fact,
Each of us is a student in our life. And this is why we should possess and try to cultivate these 5 qualities. Kakacheshta bako dhyanam shwana nidra tathaiva cha alpahari grihatyagi vidyarthi panchalakshanam. Vidyarthi. Vidya means knowledge. Arthi means one who desires knowledge. Vidyarthi, one who desires knowledge. All of us should possess Panchalakshanam, these 5 characteristic features and qualities. The first one, Kaka Cheshta. Kaka means a crow and Cheshta means effort. Kaka Cheshta means the effort of a crow. All of us in our childhood read the story of a crow who was extremely thirsty and was flying around looking for some water. The crow found a pitcher of water. As the crow landed itself on the rim of the pitcher and looked inside at the contents, he found there was water. But the water was at the very bottom of the pitcher and there was no way that the crow could drink water by putting its beak inside. The crow started thinking, what should be done? And it came across a brilliant idea. It started flying around and picking up in its beak tiny pebbles and putting them inside the pitcher. Pebble by pebble by pebble, the crow kept working hard until the level of the water rose way up to the rim of the pitcher and the crow quenched its thirst. Kaka Cheshta refers to the patient hard work and the effort of the crow. Yes, ladies and gentlemen, if we have to work on our lives, if we have to truly bring what is within outside, we have to go through some painful sharpening of Kaka Cheshta, hard work. And don't they say that the only place where success comes before work is in the dictionary? That's because S comes before W. The second quality of a Vidyarthi is Bako Dhyanam. Bako Dhyanam means the focus, the intense focus of a crane. When one looks at the crane standing on one leg, completely focused into the waters, the crane with one pointed attention is looking at the waters as the fishes are swimming inside the waters. The crane will allow the small fish to swim around and not be satisfied with them. It will allow the small fishes to go around and swim around. The crane will focus and wait for the big fish to come. If the crane settles with the small fish, it will lose the big fish. And if the crane wants the big fish, it has to allow the small fish to pass by and go around. Similarly in life, when we want to focus on what is important, we should allow the small things to pass by. We shouldn't be distracted by the little things. Sometimes there'll be interpersonal issues and conflicts. Sometimes there'll be some health crises. Sometimes there might be a financial crisis. So many things keep happening in life. Let the small things pass by and focus on what's important. The third quality of a student or a Vidyarthi is Shwana Nidra. Shwana means a dog and Nidra means sleep. Shwana Nidra means the sleep of a dog, or to be more precise, the alertness of a dog. All of us have seen actually, when a dog is sleeping, although the eyes are closed, the dog is very alert to the surroundings around it. Even if there's a little sound, or even if someone just walks in very, very slowly, the dog will immediately open its eyes. All those who want knowledge in their lives,
and want to pursue something that's meaningful in life have to practice the quality of alertness. Although we may be eyes closed doing, not literally, but doing what we are doing in our lives, we shouldn't miss out on being alert to the world around us. There's a lot to learn in the world from people, from objects, from situations, from surroundings. We'll only learn when we are alert. The fourth quality that a Vidyarthi must possess is Alpahari. Ahar in Sanskrit means food and Alpa means less. So literally, Alpahari means that a Vidyarthi or one seeking knowledge should eat less. Now, this is not what has been implied by this word though. We have varieties of ahar. Like for example, for our tongue we have food, that's the ahar. For our ears we have sound, that's the ahar, music, talks. For our eyes, sights, people, beautiful panoramic scenery is the ahar. So for each of our senses there is ahar. And when this verse says that a Vidyarthi should be Alpahari, it means we should be very careful of what inputs we give to our senses. Because whatever inputs we give to our senses actually go and make a very deep, indelible impression on our psyche, on our inner systems. In Sanskrit that is called sanskar. Sanskar means that indelible impression that sensory inputs leave on our minds. I'll tell you, we give so many inputs through our senses and they leave a very indelible mark, sometimes unerasable mark on our consciousness and our minds. Therefore, when we talk about Alpahari, it means we should be very careful to choose those sensory inputs which are of value and those things that we want our mind space to be filled with. Do not subject yourselves to unwanted things in the world around which will go and occupy your precious mind space, which should not be taken by unwanted, less valuable and less priority things. Your mind space is meant and reserved for the most important and valuable things. The fifth thing or the fifth quality that a Vidyarthi must possess is Griha Tyagi. Griha means home, Tyagi means to give up, leave. In the ancient eastern world of India, students would leave their home at early age and go to study under their teachers or gurus in the school which was called Gurukul. Griha Tyagi means leaving home to go in pursuit of knowledge. In its real implied sense, Griha Tyagi doesn't mean leaving home. It means leaving our comfort zone. If we are living in our comfort zone, Griha or home represents comfort zone. So if we are going to live in our comfort zone, there's no question of pursuing that which is of true value. Therefore, Griha Tyagi refers to coming out of our comfort zone, which is what no pains, no gains means. And thus, these five qualities, Kakacheshta, the effort of a crow, Bako Dhyanam, the focus of a crane, Shwana Nidra, the alertness of a dog, Alpahari, giving the right inputs to our senses, and Griha Tyagi, coming out of the comfort zone, are painful, ladies and gentlemen. But no pains, no gains. You are listening to Voice of Ashoka Radio, brought to you by Ashoka World School. Learners today, leaders tomorrow. We have another caller on the line. Yes, who is this? Hello, this is Ayat. Hello, Ayat. Could you let me know how I can help you?
Exams are rapidly approaching. My goal is to get good grades, so I want to find out which study habits I should follow. Absolutely. I will be able to help you out with this. Let's get to your solution. Thank you for calling. Thank you. Hi everyone. We know your exams are approaching, and so one of the most important thing that plays a vital role in getting good marks in your IQ, that is intelligence quotient. Having a good IQ helps you to understand the concepts faster, and thus you can study more in less time. High IQ will not only benefit you in exams but also helps in perceiving concepts in a better way and makes the brain way more faster and sharper than the average people. But the question is, how can you improve your IQ? Number 1. Sprint. According to neuroscience, aerobic exercise is extremely beneficial for your brain. According to Swedish study, cardiovascular fitness can improve your verbal intelligence by 50%. Exercises like sprinting helps you with better cognition and memory retention. Also, a study has shown that sprinting improves hormonal balance and decreases inflammation in the brain. Exercises also helps us increase brain plasticity and improves blood flow primarily in the hippocampus which is responsible for learning and memory functions. Number 2. Get enough rest. A research conducted in Loughborough University Sleep Research Center, every less hour of sleep than the standard sleeping time of 8 hours can decrease your IQ levels. Due to sleep loss, the body is not able to extract glucose from the bloodstream efficiently, and without this basic energy, the brain suffers and a tired brain struggles to come up with creative and innovative ideas. On top of that, sleep-deprived people often recall gloomy memories because sleep deprivation hits the hippocampus harder than amygdala. So, never compromise with your sleep. Number 3. Challenge yourself mentality. Always challenge yourself mentally. Solve numericals, solve Sudoku, play games that force you to think, and do activities that will challenge you to think beyond the limits. For example, if you challenge yourself to solve a difficult math problem, then you will think and analyze the problem with full concentration, thus putting your brain in such a situation where you think and analyze more than you usually do. This will help you increase your IQ. Number 4. Eat right food. Walnuts, avocado, eggs, olive oil, coconut oil, berries, turmeric, cold water, fish, and dark chocolate are some of the food that will boost your IQ. Also, make sure that the bulk of the diet consists of unprocessed foods. Avoid junk food because consuming junk food lowers IQ levels, especially in children. A study was done on 1 million students where it was found that eating a clean diet that was free of preservatives and artificial dyes had boosted their IQ by an impressive 14%. Number 5. Hydrate yourself properly. One of the most weird tip, right? But indeed, this is one of the most effective tips that will make you more intelligent. Drinking enough water increases blood flow and oxygen to the brain, which helps in improving brain health of the person. It also helps in improving concentration, cognition, and helps balance moods and emotions, thus reducing stress. A research was conducted where it was found that students who drank water during or before exams improved their score by up to 10% and performed an average of 5% higher than students who didn't drink water. So, always hydrate yourself properly. So, these were the tips that will help you to increase your IQ and thus help you score more marks in your exams. So, follow these tips, increase your IQ, and become a topper. Today we have special guests. Let's hear interviews with them. I, Dattan. In this occasion, we got the luck to interact with a serving army officer. Meet Colonel Siddhi Pillai. Welcome, sir. Thank you, Dattan, the Cup of Ashoka World School, for giving me this opportunity to interact with you kids. Happy Republic Day. Sir, my first question to you. What inspired you to join Indian Army? Being from the army background with both my parents in the Indian Army, this was a natural choice to me. I joined Military School Belgaum, did my schoolings from there, and thereafter joined the Indian Military Academy and passed out in 1993. I joined the forces in the logistics section and thereafter
continued to serve the Indian Army till now. Sir, according to you, what a normal civilian can do to serve his nation? I would say all Indians should have a singular aim, that is, contribute to nation building. Be a constructive citizen. Protect your public properties. Do not destroy your environment. Take care of it. And be respectful and help your elders. Sir, what is your most unforgettable moment in your entire service? Being in the army, every moment is adventurous and momentous. I vividly remember one such momentous event that took place when I was posted in the Chump sector as a young officer. One night, it was pitch dark and raining very heavily. We got information that there would be an infiltration attempt by the Pakistanis. We got deployed immediately and we were waiting for them to come over. And sure enough, by midnight, we saw movement just across the river bank. We immediately alerted the scouts and lay in wait for them to enter our ambush. We immediately alerted the scouts and lay in wait for them to enter our ambush. The moment they were in our killing area, we opened fire at them. We managed to down 2 of them and the rest of the Pakis returned back to their posts. Sir, my last and final question to you. What is your advice to young generation of India? To the young generation, I would like to say, be curious. Ask a lot of questions until you are satisfied. Be truthful and a responsible citizen. Thank you very much, sir, on behalf of me and Ashoka World School. As parents, you only want the best education for your child. At Ashoka World School, we're passionate about raising future leaders. Our enriched CBSE curriculum is second to none, with highly skilled teachers who understand and cater to each student's individual requirements. We're committed to the latest in educational technology. We have climate-controlled smart classrooms, a 3D design studio, media, STEM and space labs, and an after-school program for working parents, all located in the heart of Kochi City. If you want to simplify your life and equip your child with the best education, Ashoka World School is the perfect fit for you. Visit ashokaworldschool.com online to reimagine education with us. And let's make learning fun again. You are listening, Voice of Ashoka, brought to you by Ashoka World School, fastest growing school in Kochi. Learners today, leaders tomorrow.